Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asserts that Jerusalem is working quietly to expand Israel's circle of peace with its neighbors. U.S. envoy to Syria Tom Barrack notes that he expects to have atrocities continue in Syria. UN High Commissioner for Human Rights says that security forces of the interim authorities in Damascus are continuing to commit atrocities against minorities in Syria. The people of Israel are no longer a helpless people who can be persecuted, bullied, murdered, or exiled at will. Speaking to the Israeli Parliament's plenum, or Knesset in Hebrew, Prime Minister Benjamin Netanyahu emphasized that whoever rises up to destroy Israel will face the might of its defense establishment and armed forces. במשך 2000 שנה סבלנו מגלי אנטישמיות חוזרים ונשנים, מהגליות, מפוגרומים, ממעשי רצח המוניים. ההבדל הוא שבעבר היינו חסרי ישע ולא יכולנו לעשות כלום. אבל היום אנחנו מכים באלה שקמים עלינו לכלותנו. הטיפוח השיטתי של עוצמתנו הוא הפתרון להבטחת קיומנו ועתידנו. מול אלה שמבקרים אותנו איננו חשים ברכיים. איננו רועדים, תמתין, איננו רועדים כעלה נידף ברוח. אולי כך אתם נוהגים מול ביקורת בינלאומית שחלקם מצטטת אתכם, אבל אנחנו לא נוהגים כך. אנחנו עומדים איתן, קולנו נשמע ברמה. אנחנו עומדים איתן מול מבקשי נפשנו, אנחנו מכים בדורשי רעתנו, ואנחנו עושים עוד משהו, חברי הכנסת וחברות הכנסת. כמדינה חזקה ויציבה, אנחנו פועלים כל הזמן בשקט, להרחיב את מעגל השלום עם שכנינו. אני מאמין שכך יקרה, אבל כדי שכך יקרה, אני לא מרחיב על כך מעבר למה שאני עושה היום. Prime Minister Netanyahu stopped short from elaborating on prospects for expanding Israel's circle of peace with its neighbors. Nevertheless, the Israeli premier did highlight Jerusalem's deepening of relations with global powers to include Germany. רק אתמול בא לכאן קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כדי להעמיק את הקשרים הביטחוניים, הכלכליים והטכנולוגיים עם ישראל. בשבוע שעבר מימשנו עסקת ענק של מכירת מערכת חץ 3 ליירוט של טילים בליסטיים לגרמניה. אני מקווה שכולנו קולטים, אני מקווה שאתם קולטים, את גודל המהפך ההיסטורי שמתרחש כאן. לפני 80 שנה היינו עם מוכה ונרדף שהובא למשרפות בידי הקלגסים הנאצים. ואילו היום ישראל החזקה שקמה מן האפר מוכרת מערכות נשק מתקדמות לצבא של גרמניה הדמוקרטית. גם כשיש לנו חילוקי דעות עם גרמניה, אנחנו לא מרכינים ראש. אנחנו עומדים בתוקף על האינטרסים החיוניים שלנו. זה לא רק עם גרמניה, עם כולם. כולם, בלי יוצא מן הכלל. Amid reports of Syrian attempts to convince Russia to deploy forces along Syria's southern border with Israel, aimed at frustrating Jerusalem's forward defense against Damascus's refusal to forgo a large military presence along Syria's front with the Jewish state, Netanyahu also seized the opportunity to highlight his relations with Russian President Vladimir Putin and pointed to conversations that aim to ensure Israel's national security interests are kept. שיש לנו מגעים רצופים עם מעצמה העולמית נוספת, רוסיה. אני משוחח עם הנשיא פוטין על בסיס קבוע, והקשר האישי הזה בין עשרות השנים משרת אינטרסים חיוניים שלנו. כולל עכשיו, כולל ניסיונות למנוע מאיתנו להגן על גבולנו הצפוני
והדבר הזה כמובן לא יקרה. Amid tensions between Damascus and Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu is expected to travel to the United States later this month, during the course of which he is scheduled to hold a face-to-face meeting with President Donald Trump. Both leaders are expected to discuss Syria at length, a portfolio which reportedly Jerusalem and Washington are not necessarily aligned on. בסוף החודש אצא לארצות הברית לפגישה נוספת עם ידידי הנשיא טראמפ. זאת תהיה הפגישה השישית שלי. זאת תהיה הפגישה השישית שלי עם נשיא ארצות הברית מאז תחילת כהונתו בחודש ינואר השנה. יותר מכל מנהיג אחר בעולם. לא חייבים להסכים על כל דבר, וגם במקרים שנחוץ, אני עומד על האינטרסים החיוניים שלנו, לא תמיד זה נחוץ, אבל כשצריך, עומדים. ארצות הברית וישראל הן שתי מדינות עצמאיות. יש לנו יחסי גומלין מבוססים על ערכים משותפים, וגם על אינטרסים משותפים שרק התחדדו. לישראל אין בעלת ברית טובה יותר מארצות הברית, ולארצות הברית אין בעלת ברית טובה יותר מישראל. אני רוצה להזכיר לכם את מה שאמר בימים האחרונים שר המלחמה האמריקני פיט הקסט. הוא אמר כך: הנשיא טראמפ אוהב לעזור רק למדינות חזקות שעוזרות לעצמן, כמו ישראל. It is important to highlight that U.S. envoy for Syria and ambassador to Turkey, Tom Barrack, has spearheaded efforts to realize Damascus's consolidation of power over all of Syria, often disregarding atrocities committed by the new jihadist regime against minorities, to include specifically the Druze, Christians, and Alawite communities. While Ambassador Barrack is heavily involved in supporting Damascus's quest for statehood, he in parallel claims that U.S. history in helping Mideast nations is abysmal, and therefore Syria needs to figure out its eventual form of governance on its own. We need to give them the opportunity to incorporate all points of view, but at the end of the day, all points of view don't create a nation. They need to define what creates a nation. Is that centralization? Is it federalization? Is it a hybrid? What is it going to be? And from America's point of view, what we've learned is we are not good at imposing those expectations, especially in the Middle East, on others. When asked about the complexity between Israel and Syria, Ambassador Barrack said that from his perspective, Israel is a confusing situation. He then stressed that talks between Damascus and Jerusalem are moving forward in baby steps, and clearly opted out to change the topic after noting, quote, "We're going to have atrocities that continue." We look at Syria and Israel. It's a baby steps. It's baby steps with Israel. It's a process, right? It's not an event. We're going to have speed bumps. We're going to have atrocities that continue. We're going to have dilemmas. We need to bring Lebanon and Syria together and aligned, two of the most ancient and beautiful civilizations. Iraq is having the same dilemma through paralysis in its own parliamentary process. We don't want to interfere in those political discussions. It is important to point out that while the Doha conference in Qatar included an entire facade of pro-Damascus rhetoric, it did fail to mention that the radical Islamist and jihadist leadership under de facto President Ahmed al-Shara is actively persecuting minorities, to include Christians, Druze, and Alawites. بينما اتخذت السلطات المؤقتة خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، فإن هذه ليست سوى البداية لما يجب القيام به. ما زلنا نتلقى روايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وقتل تعسفي وعمليات اختطاف تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصا متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة.
قتل المئات منذ سقوط الحكومة السابقة، ونفذت عمليات القتل هذه قوات الأمن التابعة للسلطات المؤقتة وجماعات موالية لها وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة وجماعات مسلحة محلية وأفراد مسلحون مجهولون. الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المبلغ عنها تشمل العنف الجنسي والاعتقالات التعسفية والنهب وتدمير المساكن والإخلاء القسري ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلا عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي. في العديد من هذه الحالات طالت أعمال العنف بشكل رئيسي مجتمعات معينة، بمن في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون والبدو. Thank you for watching TV7 Israel News. Please continue to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide. Pray also for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Jonathan Hessen wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.